Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Kumandikali pomba lusika. Chipani cha UTM cholimba kwambiri ndipo mmene tateromu tikhatuma pita mwa makandidates tini makoswese 229 tikhatuma pita koseko mmodzi mwa aspirant amene timamuyendera ndi Kalonga pa 19 pa tizipitanso kwina kuzomba tiziyendanso mpaka na masendi tipita kwina tipitanso kwina koma pa ground papakhalanso pali misonkhano mwenenu simayiona kuti libwanji mukakhala kuti ochenjera ngati njoka muzipezeka kuti mwangotitulukira kumisonkhano imene koma chipani cha UTM chosayamba manifesto athu ndio sayamba ndipo tukulonjeza kwa mtundu wa Malawi kuti tilipo tinangokula wisani koyambirira kuja fetereza utsika mtengo komanso anthu munaja katatu pa tsiku kumene tubwerako titero ngakhale pasadaka pomwe anthu amambira thoba paja musaiwali nditi mawapasalo yoyambira thoba kwina kusima ndi ndiwo zikhazi kumabwera posachera pomwe nthawi zina mmene anyamata anayima nawo kusachera bwino amaona ngati kuti mwina sangakwanise kuwathandiza mtundu wa Malawi lero akhulupirira chifukwa wani tinene pano frankly speaking anthu ena akamana kuti oyayi boma silithandiza koma maimpi wali ku parliament kumana kuti mwina mbali yakuno amene angathe kuwina kuno ndi wakuti yekha tipemphe mtundu wa Malawi kuti onaniso zipani zina kuti muzigwiritse ntchito awawa mwaona sana kuthandizeni komali ku parliament konko adusisa nawo mabudget adusisa nawo maconstituency fund ndalama zilipo akulephera kuthandizani ndi kuti ndi moyo wawo kuti ndi anthu osathandiza ndi amenewo ndi chipani chawo ndi sinathandize chifukwa ngati ma representative yawo alephera kuthandiza kuno ndicho kuso muzikana kuti koma tivoteni chipani cha ife tilipo osayamba UTM amenenso mtundu wa Malawi ukudikira president wathu Dr. Sausi ndipo pa anthu ena onsewo ena afuna kuima nawo onsewo anthu akwaziwa koma chilimatu anthu simukumudziwa ndipo nkona mankakamiza kuti tayankhula iso alipo angokhala du kudikira kuti manifesto athu ife manifesto athu meti kamene kudya katatu timanena kuti fetezo otsika mtengo ndipo kuperekanso kwa anthu ambiri kuti anthu ambiri akalandira ndi mtengo otsika agule akhandi chakudya pano ndipo ndi mabuku ate ochita implement kuti tizayendesa motani timakamba nkhani ya chinyamata odzilandira ngongoli tizayendesa motani timakamba nkhani ya madzi connecting village ku village kuti anthu asamaswe madzi tizachitaso implement bwanji timakamba nkhani ya magesi kulumikiza magesi kungoyambira kuti tikulumikizani magesi mzonera kwenda kumaliza nokha tizachitaso implement bwanji tizalondolaso bwanji nkhani ya mega farm tili mabuku acho ochita implement sinangotenga manifesto kungoyangana kuti anthu afuna zakuza kuti timaona kuti timachita study kuti mafuta meti nawo ndi anthu bwanji mafuta meti nawo kuti anthu akhala ozidalira pa iwo khatani wani munthu akakhala ndi chakudya amakhala mfulo sakhala kapolo wa munthu wina aliyense ndicho yambira ndi chimenecho akhala ndi chakudya pakhomo chimene atazatuluka nyumba mwake ndikapanga mabizinesi tikathandizaso panga mabizinesi sipakhalanso pomakhala ine yomapita makomo anthu makapempha school fees olipirana komanso tikachita subsidize zinthu zina zakuti ana athu azakhala ophunzira tsikana khalenso nyamata komanso mayi bambo azakhala ozidalira payi zonsezo tinamo implementation page copies ati amene tichita implement bwanji manifesto ina iliyonse ndalanda ulaso kuti nkhani za ndali za nzikawo ndichinanso chimene mwina tikubweretsa nkhani yakuti poti ife ndi akuti tipangesa kuti chipani cha UTM sitimang'anira mutakuona kuti director wa Nyamata ndi wakurumpi director wa elections ndi wakurumpi amene waku Kalonga amene akumusatira ndi wa Zomba secretary general wa Mulanje national organizing secretary ndi waku Chilazulu tionenso treasurer general ndi waku Nzimba tione director of research ndi waku Nzuzu tikaonanso director of diaspora ndi waku Kotakota ngati sali cholo boma lonse dziko lonse la Malawi pena paliponse sitimatengaso una kuti poti mtundu ndi umodzi tiyeni mwakuti sitimapanga zimenezo ndi Malawi mukuona zipani za mitundu chimene simunalawepo chipani chopanda mtundu choyang'anira wina aliyense ndi chipani cha UTM 2025 musakhale sipona kuti mwakuti mungodziwiratu wani kumene mutapezeni zabwino zani zonse mukuziyembekezera nkhani ya madzi magesi zakudya komanso ngongoli komanso kuyang'anira nzathu aulumali azigogo mapeshoni yawo chipani chache ndi chiti ndi chimenechi timakamba samapa kuti mabuku onse mukafuna kuti tikupaseni kuti muone kuti tidzachita implement manifesto tani asogolera Dr. Sausi Chima kungoyamba kumene chipani ndali number 3 mavoti 1 million ena kanamba kale sindifuna kuuzani anali ma 200 ena ma 100 osati 100,000 ndetwe koma 100 ngoti 100 osati 1000 100 ena anali ma 200 ife tinali ma million
ndemuziwa kuti chikhulupiriro cha Malawi chili ku UTM ndiponso anakhala foja kana tufoja waife opera anthu sanamuonepo kuti kodi wachuluka chani akukoma bwino kapena ayi ndeife ndikuti Malawi kuti muone chipani cha UTM 2025 muvotere Dr. South Silima amene chili chiyembekezo cha Malawi manena kale kuti ayi masankho amene akuta chipani cha UTM chakutira masankho mchaka cha 2025 asakhala 50+ mukuonekera mutani kuti chipani chanu chizachita migwirizano ndi zipani zina izo zimati tizakuza ndi pasogolo apa koma kwati sitinena kuti chitagwirizano ndi ndani chitagwirizano ndi nani chifukwa ife tikudwaliraso inu ndi mmodzi mwa voti inu ndi akuluakulu ngati ife sachinyamata chipani chanu ndi chiti ndi chimene inu mukabwera ndiye mupanga 50+1 akabweranso awo ndiye ikhala 50+2 akabweranso na 50+B ndiye kuti chipani cha UTM kona tikumemeza anthu ndina kuti anzathu amene amapanga zakalembera kunoko analembesa anthu ndi ndalama ma 2500 analibe china chilichonse anakukhuzika kwambiri ndi nkhani ya madzi anataya cha abale awo zina zimene amapita kukalembesa akaunti zinali mwina ndalama zimene amapepesedwa za pambaliro chifana ataya cha abale awo kwinako akalembera wawo waulere tikawapempha kuti ifeso kunoko chilazi Phalombe Mulanje Cholo Blantyre Neno Mwanza Sanje Chikwawa chilinso Malawi muno bwerani mwalembesa anthu athu mwaulere akhale ndi chanzika chawo ngati Malawi mmene munapangiranso maboma ena. UTM is very strong, and you've seen that we don't even carry people to a meeting. These people who've come here, they're only within the catchment area. And we've come here just to introduce Honorable Kalonga, who is standing as an aspirant in this constituency, to say, especially to tell the constituency governors and the district governors to start creating areas. And we've demarcated the region, and we were telling people that they're going to fill the vacancies in the new regions, which we are going to create, and the committee there. And the other regions also, they're supposed to fill in some of the new positions. That is to make sure that each and every person is supposed to move in a short distance. But also they've got to share whether this center we have a constituency governor, then they've got to find one from that end, so that when the constituency governor is creating areas here, that end as well where the vice governor is coming from is supposed to do that. And when they meet, they've got to say how many areas they've done. But also the issue of distribution of party materials, we've told them that they've got to give the party materials, t-shirts, wrappers in the areas. And when we give the areas, the constituency areas, whether it's an area of 90 people or 100 people plus, then we know that 5-6 areas, when we invited them, they're going to put on their wrappers, and we are going to identify those who haven't received the wrappers. And we've told people that this is the party where the manifesto is still intact. Issues of 3 meals a day, we are not talking about, when we're talking about 3 meals a day, we're saying we are going to provide cheap fertilizer, and the people who are going to get the cheap fertilizer, there are going to be many of those, so that we reduce hunger. And this is a priority whereby, as we are implementing the UN Sustainable Development Goals, hunger, poverty, and also economic empowerment of people, that people they've got to stand independently, do business. Issues of NIF, we have all the implementation documents where how we are going to implement the few meals a day. The mega farms, we have the documents attaching to that we are going to implement the manifesto in this way. The connection of water, free connection of electricity, we have that. We believe in that when we provide electricity in the rural areas to bring development. And the areas where we don't have electricity is so much dormant, and we don't to leave anyone behind. And when we talk about not leaving anyone behind, is make sure that we provide them with the basic amenities. And the basic amenities which are talking about, the best president to come and to vote him in is Dr. South Silima. And this is the only person whom people that haven't seen how he works. Some of them we've tested, we know their weaknesses. Even if they come and say vote for us, we know them, we cannot be cheated. And we were telling the people to say you should not be based on the party, to say, okay, this area is party X or this area is party B. When we keep doing that, we are not going to develop the Malawi nation. But we need to focus on who is going to deliver. And the one who is going to deliver in Malawi, in this nation, who is going to bear out people from poverty, bearing up people from illiteracy level, bearing up people from the challenges which they are facing is UTM. And UTM is here. Come 2025, we are asking people to go vote for UTM, and none other than Dr. South Silima, the president of UTM, who is standing on the ticket of the presidential candidate come 2025. And we are looking forward to see you. Thank you. Thanks so much. Thanks so much. Bless you. Basically, we are on a trail to encourage our supporters and those that have joined us
to go and register, because the challenge we had in 2019 is that we had a lot of supporters, a lot of young people who supported the party, who are still supporting the party, but they did not register until the day of the elections, until the polling day. The reason in 2019 was that the party was registered after registration was completed. So this time around, they have a chance to register in time. So we are going around. After next week, we'll be in Zomba at Chinamwali with the very same message to encourage people to go and register in large numbers so that in 2025 they can vote for UTM. Yeah. Chamulo chipani cha UTM panthawi pano chikuchita zotani makamaka poonesa kuti chipeza mavuto ochuluka muchisankho chachika chamawa. Pakadali pano tikuzungulira kulimbikitsa ma supporters a chipani cha UTM komanso amene atitsatira kuti apite akalembetse. Chipani chathu chili ndi ma supporters ambiri. 2019 anthu ambiri a UTM sanavote chifukwa chonena kuti mmene chipani chimalembetsa ambiri anali chisankho atasiya kulembetsa. Ndiye tinapeza kuti ndi ma supporters ambiri amene anatsatira mfundo za UTM koma anali asanalembetse kalembera wa chisankho. Pakadali pano tili ndi mwayi komanso ali ndi nthawi yambiri imene anthu akhoza kulembetsa. Ndi chifukwa chake tikunena message imeneyi, uthenga umeneyo kunena kuti amayi, abambo, anyamata, asungwana ndi nthawi inoyo kuti tsopano akalembetse. Mmene ndanenera, mmene ndimayankhula, tikufunika chipani chimodzi chimene chitamange Malawi, kumbweretsa munthu wapakati, kumbweretsa munthu wakumpoto, kumbweretsa munthu wakummawa, kumbweretsa munthu wa chigawo chakummwera pamodzi kuti aliyense adzimve kuti ndi Malawi wanzeru, waluso, wina aliyense agwire ntchito malingana ndi luso lake, malingana ndi nzeru zake. Zokhazo ndi zimene zingapindulire dziko lino la Malawi. Chilimbikitso chilipo. Sikuti ndidandalaso chisankho cha chaka chamawa. Muso kuziwa kuti nali kalemba. Ineyo ndamene nabweretsa so UTM ulimbi wa independent. Yamba UTM atuchilandira kuzizolowera. So ndili wolimba mtima kuti chisankho chizaenda. Kabino anthu mukwakunda walonjeza zotani kulera kuno makamaka pankhani ya kusini. Zolonjeza ndilibe zambiri chifukwa ndinagwira ntchito and zoti ndiziyamba kunena zambiri pano kunama kunena zina ndi zina zoti anthu andikonde ndinamapo chifukwa choti anthuwo ndi jaji wankulu chifukwa choti ntchito ndagwirapo. I think the best judge is themselves chifukwa choti amene wakhalapo pakali pano ntchito yonso nthawi yogwira anali nayo ndi anthu akuzochita compare zimenezi. Wina anso mzanga mwina ali ndi mwayi ali ndi zaka 6 ine zanga zinali 5 zonse ndi ntchito zathu zosiyana. Ngati anthu akufuna ndi chitukuko, ngati akufuna kuthandizidwa kopita ali napo. Thank you very much. We are today here at Nyunge Primary School Campus, where people gathered to hear new voices from you. What are you promising people today? Like I've said already, I'm not promising them anything. All I got to do is to start from where I left. And these people are well knowledgeable of what I did that time, and it's up to them really to choose between the incumbent MP now. There are two actually. I've got two MPs because these two constituencies have been merged. It's now been called Chirazu Nyungu Mbulumbuz. So I'm having to fight two sitting MPs. Both of them are my good friends. What the people will do is just simple to differentiate us. You see what the Honorable Garonga did that time, and his predecessor, Honorable Patrick Matola, what he has done. Fortunately, my friend has been given 6 years. I only served for 5 years. So these people are the best judges. There's nothing much I can promise them, really, apart from doing the work of a proper member of parliament. A member of parliament that represents his constituency. That's the job I'm going to do, and that's the job I did already, and that's where I'm going to start from. Thank you. Thank you so much. Great.